ريم فليح الشمري. I will talking today about topic learning disabilities with my colleagues Dana Saud and Renad Mordi, supervised by Dr. Shahinda. First time I will talking about outline, introduction, definition of learning disabilities, type of learning disabilities, causes of learning disabilities, sign of learning disabilities, diagnosis of learning disability, intervention related to learning disability, then reference. Good action. Step 1. Learning disabilities are due to genetic and or neurobiological factors that alter brain functioning in a manner which affect one or more cognitive process related to learning. Step 2. Learning disabilities should not be confused with learning problems, which are primarily the result of visual, hearing, or motor handicaps of intellectual disability. Step 3. Generally speaking, people with learning disabilities are of average or above average intelligence. Step 4. A learning disability cannot be cured or fixed. It is a lifelong challenge. Definition. A learning disability is a reduced intellectual ability and difficulty with everyday activities. For example, household tasks, social listening, or managing money, which affect someone for their whole life. This is my part. Thank you for all. Sister Rinat, she will complete another slide. Assalamu alaikum. My name is Renad Mordi. I will continue to talk about a type of learning disability. We have dyscalculia. It is a specific learning disability that affects a person's ability to understanding a number and learning math facts. An individual may have difficult reading clocks, to tell time, counting money, identify a pattern, remember math facts, and solving mental math. Sometimes refer to as having math dyslexia. هي صعوبات تعلم متعلقة بالحسابات الرياضية وقدرة الشخص على فهم الأرقام وغيرها. تمام. النوع الثاني عندنا اللي هي dysgraphia, which is a specific learning disability that affect a person handwriting ability and fine motor skills. يكون عنده poor handwriting is a hallmark of dysgraphia, but it is far from only symptoms. Suffers struggling to translate their thoughts into writing, ويكون عندهم صعوبة أو مشكلة بتحويل أفكارهم إلى كتابة أو رسم، ويكون برضو عندهم مشكلة ما يقدرون يكتبون ويفكرون بوقت واحد. تمام. النوع اللي بعده عندنا اللي هي dyslexia, اللي هي specific learning disability that affect reading and related language based processing skills. اللي هي عسر القراءة. تمام. Often goes diagnosis for many years and often resulting in trouble with reading, grammar, reading comprehension, and other language skills. يكون هي عبارة عن مشكلة تؤثر على القراءة والمهارات اللغوية. تمام. النوع اللي بعد اللي هو non-verbal
learning disability يكون has trouble interpreting non-verbal causes like facial expression and body language and may have poor coordination. اللي بعده اللي هو language disorder. Language disorder that affect an individual understanding of what they read or spoken language, the ability to express one's self with oral language may also be impacted. هي صعوبات تؤثر على فهم الفرد لما يقرأه أو اللغة المنطوقة. والlanguage processing disorder arise when an individual has a specific challenge in processing spoken language, impacting both receptive and expressive language. يعني تؤثر على كل من اللغة اللي يستقبلها واللغة اللي يعبر فيها. تمام. برضو في أنواع أخرى مثل visual motor defect، ويكون individual exhibit poor hand eye coordinate، يكون عنده إيش، ما يقدر ينسق بين عينه ويده، يعني يجد صعوبة في التنقل بالمحيط، ويعني المجال العين والرايتن أحذف من هنا أقصه. تمام. طيب، وعندنا برضو مثل auditory processing disorder. The patient have difficulty processing sound, may confuse the order of sound or may be unable to filter different sound، مثل صوت المعلم مقابل الضوضاء الخلفية. تمام. بعدين ننتقل للسلايد اللي بعدها. What accuses a learning disability? This may be accused by things such as the mother becoming ill in pregnancy, or a problem during the birth that stop enough oxygen getting to the birth، يعني أثناء الولادة صارت مشاكل أو مشكلة أدت إلى عدم وصول الأكسجين إلى مناطق معينة بالبرين. The unborn baby having some genes passed on from its parents that make having a learning disability more likely, or an illness such as injury in early childhood. Thank you for listening, and we will continue with Dana. Hello everyone, I am Dana Saud Arweli. I will complete our presentation and I talk about 4 signs of learning disabilities, diagnosis of learning disabilities, and the last one I talk about 4 intervention and support option for learning disabilities. طبعا في علامات أو أعراض صعوبة التعلم عندي كل فئة عمرية لها علامات محددة. إذا ظهرت علي صعوبة في أي مهمة من هذه المهام على طول أعرف إن الchild عنده صعوبة في التعلم. The first, preschool difficult. Developing speaking skill at normal age 15 to 18 months when speech typically develop in children. طبعا من المعروف أن مهارة التحدث تتطور عند الأطفال في عمر 15 إلى 18 شهر. لما يكون عندي طفل في هذا العمر ويكون عنده صعوبة في pronouncing simple word، نطق كلمات بسيطة، recognizing letter and word، concentrating on task، إنها صعب عليه أو يواجه صعوبة في نطق كلمات بسيطة، يتعرف على الكلمات والحروف، أو التركيز على الobjective or المهمة. هنا هذه علامة على learning disability. Primary school difficult in connecting letter and sound، الربط بين الحروف والأصوات، differentiating between similar sounding word or rhythm word، reading spelling and writing accuracy، يكون صعب عليه القراءة، التهجئة
الكتابة بشكل دقيق. middle school difficult in spelling similar word CC مثل بحر أو رؤية أو نظر. weak أسبوع أو ضعيف. reading aloud writing assignment solving word problem in math. إنه ما يقرب، يكون عنده صعب إنه يقرب الصوت عالي أو يكتب الأسايمنت أو يحل مسائل الرياضيات. the child might avoid doing a task involved this skill. دايم الأطفال يتجنبون أنهم ينجزون مثل هذه المهام. ليش؟ لأنها صعبة عليهم. handwriting child might grab in pencil tightly، يعني يكون عنده مشكلة في تثبيت القلم بإحكام. memorizing and recalling الفاكت، صعب عليه أنه يتذكر الأحداث أو الأشياء اللي صارت، ينسى بسرعة. high school difficult in spelling word accuracy، ما يكتب لي الword accurately. the child might write the same word with different spelling in a single writing assignment. reading and writing task قراءة وكتابة المهام، يكون عنده صعوبة في summarizing, paraphrasing, answering application problem or question in test. poor memory، يكون عنده ذاكرة ضعيفة، صعوبة في التلخيص وإعادة الصياغة والإجابة على الأسئلة في الاختبارات. هذه كلها علامات على learning disabilities. diagnosis of learning disabilities. the first step is to rule out vision, hearing and developmental issue that can overshadow the underlying learning disabilities. أول خطوة في الدياغنوزيس استبعد مشكلة الرؤية والسمع والنمو اللي يمكن أنها تكون إعاقة التعليم الأساسية. Then once this test are complete, a learning disabilities is identified using a psychoeducational assessment which including academic achievement testing along with a measure of intellectual capability. بعد ما أخلص من اختبارات الرؤية والسمع والنمو، أحدد الإعاقة باستخدام تقييم تربوي نفسي، أشوف نفسية الطالب أو الطفل الذي يتضمن اللي هي أشوف الإنجاز الأكاديمي في الدراسة مع القدرة الفكرية. This test help determine if there is any significant discrepancy between a child potential and performance capability and the child's academic achievement. تساعد هذه الاختبارات في تحديد ما إذا كان هناك أي فرق كبير أو تباين كبير بين إمكانيات الطفل وقدرته على الأداء والإنجاز الأكاديمي اللي هو الأداء المدرسي. Intervention and support option for learning disability. The first here, a learning disability cannot be cured، بمعنى أن الإعاقة هذه لا يمكن علاجها. If you think that your child might have a learning disability, seek help from a mental health expert or other trained specialities for the required intervention program and therapy. إذا كنت تعتقد أن طفلك لديه إعاقة وصعوبة في التعلم، أطلب المساعدة من خبير عشان تدخل أو العلاج أو البرامج التدخل المطلوبة. However, with timely intervention and support, children with learning disability can be successful in school. مع التدخل والدعم في الوقت المناسب يمكن للchild with learning disability successful in school. Person and parents and teachers. The first person
to notice the child if is finding it difficult to read, write or learn. الآباء والمعلمون هم أول شخص أو أشخاص يلاحظون الطفل إذا كان عنده صعوبة في القراءة أو الكتابة أو التعلم. This is our reference. I hope you enjoy listening to our presentation. See you